industry. You want to know the existing policies and programs of the arts and culture sector. You want to know about the governance and management of the arts associations. The program will throw a fresh light on the entertainment industry in focus. We will touch so many angles about the cultural sector, the opportunities and challenges, and interrogate them, and most importantly, offer solutions. ñu ñëw seen programme Gambian Talents TV wax naa leen ko dëkk bi ñun ñoo ko moom Gambian yaa ko moom benn parti moomut ko ñaari parti moomut ko parti yëpp a am tey nag ñan ñoo xewle ñi nga xam ne nag ñooy APRC ñoo nekkoon State House ñu génne leen fa waaye gars yi nag fu mu nekk nii lan la gars yi wax ñu ne back to the State House 2021 du yomba na gars yi ngeemu leen APRC ya ngee ñëw tey nag mooy gars yi seen congrès ñu nar a ñëw indi leen congrès boo xam ne amul fenn lan mooy xew si congrès bi ñan ñooy wax ñan ñoo ñëw wax naa leen ko may jënax day bari pax muus day mun a wax ngeew seet naa si biir congrès bi ba gis ki nga xam ne nag mooy Alaaji Malick Mbay nekk foofu sa Amérique jamono ji mu ngi si fi nga xam ne mooy congrès bi dafa mel ni ñoom it ay semestre ñëw neen gisuma benn de waaye gis naa ñaar ba sa ñetta dinañ def ni inil leen ndaanaan yi nga xam ne ñoo nekk si biir gis neen fa tamit ku mel ni Doudou Dia moom tamit mu ngi fa ñu ngi gis tamit ku mel ni General Bakso moom tam mu ngi fa ak nit yu bari wax naa leen bu leen toog dina kii ñëw na ndax kii ñëwul ndax kele ñëw na ndax kele ñëwul Gambian Talents TV ñun ñoo leen a indil ku leen kenn indilul dañuy dugg si biir sepp ñiti benn par benn wax naa leen ko tey nag si suñu plateforme indil naa leen Joola indil naa leen Soose indil naa leen Njaago indil naa leen Aku indil naa leen Pël ñoom ñëpp dañoo def seen commentary lépp loo xam ne xew na fi kenn du leen ko nettali Soose baa ngi fi mu wax ak yéen Yusufa Jaata Fatsamba barka bake drong mol felentim Paradise Suite Hotel talentan tambita miniti mo ande lulu bila lunti lume yalan ko mobe bangu nonu ka luno bit me yalan ko chocho meta drong APRC la 7th National Congress bilon live at Paradise Suite Hotel comme Fatsamba ya fa nyamen drong bila lunti lume yalan ko mol meta chocho la mol meta fala drong bar bi mol bala na ko jumalo la new executive holder nal hakilo bakando APRC tartun State House de marolo ke banko kam sanyi mo anim fala bari nate bondije inate tawside ko de ko fay muru drong back to State House 2021 wadale lo kamal Gambian Talents TV fintere don pour kana jang isaji ne kacha pour al yalon ko membe tamake la congrès kon fofe yalon ka laftalo den congrès kon bi biri la executive lo mba lunta melnata semestal melnata mel boto nan Gambia karo bela be al bebe la janda ntel balle ma ko ma jandron Yusufa Jaata lon don mbadi la nakko presenter le saji fan si nyaada itandal sti don comme far samba ya fale balle bi jame ko le tiketo kuntu inata mabe APRC la 7th National Congress kilim fele jame an ko naka na nyati li nyola keba ma ngi konton ngini mbara bake to di madu Obama baji isi camera jibe saje don pour fan sol mel bi jedo nyasi jedo Obama baji to bata banko jumala kana moda Switzerland yes okay bi mo ne la expectation oti congress o nyenna well komi mobe APRC lo nyamin drum from 94 from AFPRC up to APRC ndelle ko bi ga doya because mune wo sabu Gambia no la fita APRC la ana manke la fi kense ngoti bar Gambia no ya jele APRC do ko min kanyum banko kan ne Gambia chorus before aning Gambia sign on the APRC obviously ka different jamaleje so wala tina Gambia no ka fintina ko kilen bi nyum banko kan Gambia fota la sovereignty la le on the APRC ya jamela masakunda kono wata emo bankuta West Africa miya nyaadum Gambia bar bi mbe nga jele Senegal kananan yana security doya ya Gambia dingol doya ya Gambia dal even the natural resources ngami soto ya be doyale so bi ndel natal pour obviously kan congress can be Paradise Beach Hotel yeah woni yata bakelen ko nga fa nyamen do batanan dula jan pour kana congress ni aten yeah andum ngaji la sen bodo bal men keta moto to walon back to State House yeah so iji ko soto ko daga APRC be murul State House 2021 of course I'm the deputy national mobilizer general for APRC pour ya kalamuta ndele na grand work bekele to nyalon changes le keta nga accept with good faith nga Gambianol bule fongol ya decide ifangole Gambianol ya jele ko ya mimira kol mantara wo nyama so wala tinna mo be bi ni fini da sate kono ibeka kumbolo mo be ko babil mansale nyanta murna nang ya jamil atelong moti mialan ka sanyi banko salve no on the APRC so obviously ni tata ya mo kilim fula sabanyininka
Gambia be nyadile under this coalition government, and Gambia be no nyadile under APRC. Bafule under APRC is far more better than this coalition. Okay, in karta wor. So mobilize ngal ko la do committee wala ko mo ko fi ñoma birim banko kan ni fo babu banko ka. Yeah. So mo la na committee senta na carte ne so den ni mo bita carte to yol. Yeah. Ya zidu mo li ajel ko banko ni kam ko fo ni strong so ko ta so so ni dara kambe fanna do la so ko ta ma waraji. So asi mobilize ay to mo do ko le wala be mo fere la ndek dame ya no ko ila darajo ma waraji pour committee. Anyway, point of correction, APRC manke fo ni damati. APRC manke combo damati. Na intel la stronghold be everywhere. Ntada no keri jargale ya jele nga minke je. Millier fan jikindi ko North Bank min jemu la stronghold leti nga jele nga minke keri jarka. Within 2 weeks anuntel fan be nje. So obviously APRC be everywhere. Muna number everywhere development o mingake. Ntel la next plan bo min din sa domandi mfali wotol. Most about Westfield leko kada Brikama. It will take you 2 hours or 3 hours then you can futela suokono. Mosabo bara yeta kerawan yafuta mo nyala mimbo bola Westfield kata Brikama. Under APRC in 2021 nga plan so le la wala mi yalon ko silo lebe la fala again ni blata moto it will take you 1 hour pour yafuta Brikama from Westfield rather than spending 3 hours. Moreover doku lalla ko la kambala fa yaji doko la ya bola suoko na kabring early in the morning ya fute ya ni la dimba yal tanyo jala wala na next APRC government wobakel na number 1 priority leti millialon ko obviously silo ba soto la le duma ni santo from Westfield kata up to Lameng nta aftan la no ta futa yundum la because of the airport but wo plan sol be larinde so ni wo botaje on the education sector nga follow no before 2021 ko there'll be free education for Gambians. So wo fanam bambule university student will be talaje for free because near GBS right now on the APRC before we have more girls free girls education I banko button I minister of education button because near we have more girls in the school than boys. So ni that until the revise la no again ka GB bajala be kanya nyami. So agri sector fananga doko minkeje mbala falal samalalu mbe makoy lale jambandolla anim masingol to miyalon ke bakal ni ajibe coalition government kabiri nata itele trackito le bus samalal bruntel fongo mil dila ifangol nata tala nyotema so ni APRC nata tel yal no bol tamandila nyami ha dinyata bakal yalla planol for education na karol agriculture karola yeah ngamira be kuma bakal fana because nenda banko kan send ko jama be jemen ko be sula rambar comme the immediate ones abe wala kono coming health sector anim fonko internet anim fonko nawek la ko so mala le mum plan prepare me yalan ko ning atal winde bajel ko mi wositano me yalan ko de problem soto no la je gambe banko kan jang ko tan. Thank you so much ni ajibe ni tata loptan to Gambia jang doctor bije APRC le be karandi iba dindingol jela be from the university APRC le be ki sponsorship ya dila itata studies la ikata doctorate Ninada Mbola Falale. Mbala Fala in a way, Brikama, we want to build a major hospital there. Referral Minkana Banjun, Ibajala reduce Lale. Basay also mba expand to a major hospital. Basay also wobana plan or Ibaja referral Minkana nang how to call it Farfenye or somewhere else Ibajala reduce la bakele. Up to Bansang also. So yeah, health sector mba minkela school of nursing mba mutala nga expand. We will bring in lecturers and then Molialanko Binala Gambia Dingol Marco Puria at least because health sector is very important. Right now, new government near Jibe, Nita hospital solto is very sad. Plan the Montaraje Dal. Kobik Natal, it was a test, but a failed tele. Ibola Mbeya Moela Jana Binal and Telia Dulal Doku. At the end, it will not Dulal letter found Yela Kobik Mol use. So, in not a planning and feature for the Gambia APRC is number 1. I'll be back. Janin Kibala Mula last or one more last question. Kumajama Meleko APRC, Patilo Meron Cosilla, Fatalate, Muruna State House Cotang, Silla Malay, baby, Monosotonola, Melka. Ha, Yala Barka back, Okumata back, APRC, Cabring in pass, Ika Fatale, Nata Mamfa. Dul kalanga dokolta nge lipa, ya lipa nin dokola Mamfa. Ikalnge bundim berola, yambundim berola Mamfa. Ikalanga dimbata nge mala. Nga APRC nga isanso bon APRC ka ngamala ya dimba kenka ya ko be ka isanso kenka mamfa APRC neta fala muna na APRC neta fala because Babylon said do ko minge Gambia wo I tend le ko obviously APRC wata fala nyimbanko ka APRC is here to stay and dunia jibe everywhere in the Gambia itita dulato ima APRC la development ojije on the APRC every 6 months President Jamaica project will inaugurate
every independent, every July 22nd, but mfamato jela since nyil nata in the government, coalition government on so obviously mota until ni lala no. To yalando ngati yara sifa nanjel molka fintije kadiamu je ba fokanko be ka ya jame accuse ka APRC party fan accuse je so butu ngaljer ko me hansa tel ba kan now so with all that accusation mana get still now ba mani APRC yeah thank you so much TRRC la lead council from Aminia Jibe Isa Fall aka fo mo le munane man resign under Yaya Jammeh ni amo Isa Fall Yaya Jammeh ni APRC la sponsor that is number 1 number 2 wala Isa Fall sponsor yes number 2 Isa Fall ni Jibe muna nataman resign under Yaya Jammeh na lonko APRC mansakunda mambetea Yaya Jammeh mambetea muna na man resign mol nyante fo nyinin kala wala follow iba folo mo le man resign muna nataman resign atele nyante fo nyola naje ko Yaya Jammeh mansakunda bara man resign I do ko ke jele fire chance to that at UN or wheresoever so wo ntebi ko la moy TRRC yes is good in order to find out but one side of the story ikawolo moy understand ni mo fula nata ikamol contradiction ole bije imo fulol tema kamil accusation you understand so obviously TRRC what a kuno lantelma before TRRC you have Jana Commission nata le ko wala ba APRC fal o ma APRC fa and still now APRC is growing is still strong molbaje kan ko nyin coalition government ndebika for baro government is still a coalition government molka full coalition government yito ni APRC compare no in this country so TRRC yes I mean ibakane but Dal, I'm not impressed about TRC la performance and what they are doing. I'm not impressed about TRC la performance butung wolong APRC ko la member ta tabon na votu ba udula anda telefona mwila mobilizati so but aliya mwila drone ko nga fanya be interview jama fana sambale na alkanta Dawda and just stay tuned if you want to know more about the Congress. Good morning, wonderful viewers out there. We are live at the Paradise Suite Hotel in Senegambia to witness the Congress of APRC party. When we said APRC party, a party that we are here during Jammeh's days under the leadership of the former president Yaya Jammeh. Today we are here to witness their 7th Congress at the Paradise Suite Hotel. We will be bringing you interviews from different people who are present today at the Congress, and also we'll be bringing you different interviews in our local languages as well. I will allow my colleagues to dilute more on the Mandinka language. Mbadi ngola ala baraka bake ko Yusuf Jata ya fale nyamen dorong bi APRC le kumandiro ka bi kata lumbate Gambia banko kan ngal ko ni APRC ya kumandiro ka abka ka kundinti Gambia banko kan dung APRC kata party te mayan loko ya mara loko Gambia banko kan 22 years bi dun kete la Congress te mayan loko nataka ka Paradise Suite Hotel bi bakela lungo te mayan loko ibela nyaton kolal tombona mulkono bi bakela lungo te mayan loko falambe ku jamana tala jamba interview jamana ta natila leja jelo ko mul batana bantala bankol kan ne kanani Congress aten ngamul jela mel yana koy bonna jam fo basela kanani Congress aten banta ku kala dum fala mbadu na kono to nga interview jamana tal mbadi la memuna na le diamu jola ko okay bukanam ko jamaat kandi ka jiker Gambian Talents TV waljilan ji pour ko tekabul joy tata tan kolem Paradise Suite Hotel yamme tata am Senegambia am jatu pinirago waba jam tata di mo famati Gambia o kambe am parti en ko nema APRC kankan parti en manje am si wati sa wujene ko kula ke erung tata mo famati Gambia am di am 2016 election en manje yoji kanam tata am yan ko nem coalition ko ku dalam ko ngam mo famati Gambia mo kan APRC ku kantu waf ko nokan loken jata am Paradise Suite Hotel bekan yan konem annual congress yon yu pekan signation am fo tok disigaba yan konde kan mi emiti no san ko kane kan yo jar kan ka funak fanu manje panko kucik bukan kan maji koko terung parti yang kami am APRC mo kane am ko jabru ko pour le pour que lulu may America am Senegal basse URR bano san bano wonorom bukan tuku pour le pour mi ko ngole ko mabe fana ka fan manje fon am congress yen manje ko nem am APRC manje parti en manje koko la comme erunge mo fomati a Gambia mo kane Gambian Talents TV ko pour le pour tata na ko ne Paradise Suite Hotel be kay yusen won manje wone ka bajak tate am Paradise Suite Hotel pa ñi ngolen di am jib mji mikti bukan ka jupe kan manje ko pour le pour am si suksa jupe be jo be ka mabe funa ka fojat woto pinira go jikar Gambian Talents TV mi dino ka sindinde mi jiseno wonde ka bajak tate Paradise Suite Hotel anyolo may mun jaaj emite katu
ɓe musidɓe man salmini on min tolni on ka télé men Gambian Talents TV télé mo anduɗon o wonana leñol goto o wonana pati goto o wonana dina goto ko Gambia fop e Gambian jo kala ko woni e aduna on haray Gambian Talents TV ko fimon joɗori ɗo hino men noon Paradise Suites Hotel argol tawede ñalande mawde nde anduɗon ko nden APRC hande heeɓi ko hande woni laabi jeɗɗaɓe maɓɓe on heɓugol congress ko hande noon ɓe suɓoto ko hombo woni lanɗo maɓɓe on APRC no woni pati mo anduɗon joɗike ka leydi ɗo duuɓi nogay e ɗiɗi ko o wonno parti Yaya Jammeh on ɓe laami noon duuɓi nogay e ɗiɗi timmuɗi ha 2016 woni ko Gambians ɓe ɓen fof jonnidiri juuɗe ittiɓe ha joni noon APRC ɓe inni ɓe saɗali tañƴinango ha joni ɓe tañƴini hay ka dolekkaji maɓɓe ɓe windi yeltitoɗen State House e yii ɗo no yimɓe buyɓe anduɗon no iwri ka diaspora no iwri ka leyɗe jarane argol tawe nde ñalande mawde e yii kadi dignitaries ɓe janɗuɓe ha joni ɗen tañƴini buyyo aro mi waɗata fuy noon min addanay on ko woni ko wadde ka congress ga fop yimɓe wonɓe ɓen ga fop e ko watta ga kon fop ha joni kadi e landoto jamanu tawi woni Yaya Jammeh wonay ko ari hande e si ɓe ƴettay goɗɗo go wonowo parti leader maɓɓe on hoore parti maɓɓe on fi lamagol 2021 ha joni kadi en landotoɓe ko honno ɓe yiɗi ko woni ko wadde waka TRRC toñeji mawɗi ko fawa e dow maɓɓe ko honɗum waɗi saabu ha joni ɓe wondi e o parti jokke men ka Gambian Talents TV Facebook YouTube Instagram e Snapchat min addanan ko woni ko wadde ga fop eno woni no waɗirde ko min musidɗo mon on Aissatou Diallo on jarama Aissatou Diallo mbokk yi ginnaaw bu ñu nekkee fii si APRC seen 7th National Congress ñu toog ak ki nga xam ne nag mooy General Bakso ku ko xamul dégg na ko ku ko déggut gis na ko General Bakso nuyu ne la and happy birthday. Thank you. Wish you the same. Yes. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. First of all, mange nuyu the entire Congress delegate, the nuyu the Supreme Leader Alhaji Yaya Abdul Aziz James Kunkun Jammeh Babili Mansa, and also my entry party leader Alhaji Fabakar Kekendo Tombon Jato Jata. Mange jerem the entire our regional chairman, women mobilization, our national mobilization. Tey la seen congress loo ñu mun a wax si APRC. dëgg tey dama kontaan bég soo gisee ma kontaan bég Ndiglan the organizing team they have done a tremendous job te job boobu dama kontaan because soo xoolee xool bi naka lañ ko décoré maa si ñoom Fatou Jahumpa Cissé suma xool suma diamond is an iron lady he's superb she's very hardworking who make decorate all this hall for us beautiful green as APRC, and APRC is the greater and greatest party as far as Gambia is concerned. So lolo tama big. Tey di seen congress yaakaar nga ne Yaya Jammeh mi nga xam ne mooy seen party leader ñu bari ñu ngi doon wax ne dina war a ñëw si li nga xam ne mooy congress. Okay, thank you very much. Well, pour Yaya Jammeh xam naa ne ñëwut si congress bi wante xool xelam everything mu ngi si congress bi tey, and the spirit is with us here because I know from nekane look for hell even your this interview munko setan because of land is the supreme party leader and the founder of the APRC. So look for hell he need to be in front of the program. So mungsi program bi. So Yaya Jammeh moo nekk ki nga xam ne moo jiite APRC ñu bari xam Yaya Jammeh léegi Yaya Jammeh nekku si parti bi foog nga ne 2021 yéen di ngeen win election. Yeah, it's possible before 2021, Yaya Jammeh will be in this country. And if it's in this country, is for conclusion, is direct to State House. Well, Yaya Jammeh dina ñëw si dëkk bi wax boobu fu mu nekk dafa sàppi Gambians ñi den sona. Waaw lu nekk time la am nga Yaya Jammeh kilifa la. So mom as far as he is there, mom moo waroon a determine kañ la moo ñëw o kañ la dul ñëw. By the grace of the Almighty, all what I can tell you before election, he can be in this country. It can be. La Congress, yo, ban position nga buga taxaw? No, for me personally, I'm the National Coordinator General of the APRC. For me personally, I'm there. Nobody can challenge me as far as APRC is concerned because we are the founding member of the APRC. So, you are indispensable. You can nyamenyula? No, but they need me. They need me as far as APRC is concerned. So by the grace of the Almighty Allah, for our constitution, it's not the constitution didn't indicate we are coming for an election.
we, as far as this Congress is concerned, we are coming to regularize and a way forward to 2021. And the 2 years we administer APRC to put every butut on the table, the way we distribute it, the way we earn it. So that's the Congress today. So as far as the constitution of APRC is concerned, normally, even if we are going for an election, we just select the party leader, not this Congress, but any Congress we want to select like our position. It never go to election. The party leader nominate those at the national executive. ñu ne ki nga xam ne mooy Fabakary Tombong Jatta nga xam ne moo nekk seen party leader bi ñu bari ñu ngi wane nekku Joola dañ ko war a génne warut a nekk party leader nañ jël keneen ñu jox ko yow lan mooy sa teg si loolu. Yeah, thank you for our enemies. ku wax loolu rek because ku xam APRC yaa xam nga ne APRC is not tribalist because I am a pure Badibunka from Jabakunda, a pure Mandinka Passé and Israel. So legi Kegma, before Yaya Jammeh left this country, I am handling the National Secretariat as Senior Administrative Secretary of the National Secretariat, APRC. And I'm not a Jola. Before Yaya Jammeh left, if you get to the cabinet, you will see only maybe one Jola in the cabinet. So we are not tribalists. The APRC enemies, the detractors, they want to confuse our electorate to make sure we have a problem we divide to each other, whereby we cannot be successful in 2021. But don't worry, we will reach there. We are very united and it's not tribal. Fabakary Tombong Jatta is APRC interim party leader as far as the Congress is concerned. So we will never tolerate any tribalism as far as APRC is concerned. But go around and ask, you will see Mandinka, Fula Jola, Sarakole, Manjako, everything as far as APRC is concerned. ñu gis tamit ku mel ni Amat Bah di Minister of Tourism wax na ne Yaya Jammeh su ñëwee fii maanaam dinañ ko teg loxo foog nga ne Yaya Jammeh ñemeñ na ku ñëw Gambia. am nga yow dégg nga lu ma tontu Amat Bah, so I will repeat it again. Xam nga maa si ñoom Amat Bah, they have no room to maneuver. All they can do is just to talk to a party for them to be succeed. Li Mandingol Kamen Fai, wala mo nyini chafusi wala mo the party of Amat Bah is just a traveling bag. So they cannot make a good Congress as far as APRC is concerned. They cannot make a good Congress like APRC. So Amat Bah, he knows the APRC stand a chance to get to 2021 at State House. That's why he's provoking APRC militant for them to be react. We will never react. We are a peaceful party and will remain a peaceful party until we get to State House 2021. And Sallahu APRC kikanam rek. APRC si kanam gis neen Sidi Ndiaye mu ngi woon APRC safa sapa be ànd ak Yaya Jammeh dem Guinée Equatorial Guinée léegi all of a sudden Sidi Ndiaye mu ngi NPP safa lool yow NPP suñ la ooyee Bakso xam ne da nga am xorom xam ne da nga saf xorom xam ne Bakso ñiti caractère la su la Adama Barrow ooyoon di nga dem. No, for me personally, I respect Adama Barrow as a president and definitely, but for me APRC, I will never, and I put it in record, I will never join any party as far as Gambia is concerned. I remain with APRC, die with APRC, go with APRC. Only the APRC party can take me to somewhere, but I cannot take APRC to somewhere, and I cannot be in any party, only APRC. loolu am na solo ñu gis ne congrès APRC daf daan bari nit congrès APRC dafa nekkoon loo xam ne ñëpp ko dee waxtaane waaye congrès bi ñu bari ñu ngi wax ne xit na kenn xamul ne congrès sa am na. Thank you. am nga yow yaa ngi toog fii gisuloo sibiti lu fa nekk. Right now we are just screening our congress delegate, about 400 and something. If those people enter, you will see all these areas will be full to capacity. There are a lot of people who are assembled.
If they enter, they cannot get to this place. si jamono COVID-19 foguloon ne waro ngeen a bañ a oote ndaje ngeen xaaroon congress bi ngeen xaaroon. No, but look at that. We have about 9,000 marks, and everybody will get to their marks. Before we start Congress, everybody will wear marks. You will see it, and you can put it in everywhere. You will know that we have respect the rules of law as far as Gambia is concerned. noo gisee président Adama Barrow dem na too jógee na too def na li nga xam ne mooy lanchinam léegi mu ne on the 8 on dañoo jël dëkk bi ñu def lockdown noo gisee loolu. Well, I'm gonna Dekabi, we have to be very honest and sincere to each other. I'm gonna yow sabopa langa man ngane coronavirus from nekane is active. You get the flu. Now, for me personally, I don't deny because I know the government cannot just get up and say that they are going to lock down this thing. Maybe it's going to be World Bank advice or UN also for them to advise them to make a lockdown because this new COVID-1 is more dangerous than the first one. So we are, as far as coronavirus is concerned, for APRC is free for APRC militant. As far as coronavirus is here, is free for Bakari Gete and the APRC. And the Right Honorable Fabakar Jara is in. So I don't know whether you are part and parcel of it also. What do you mean that coronavirus is free? No, they will never touch APRC militants, neither me or my militants. Because understand, Bakso. Corona I don't know. That corona will go unless you told me you are part of APRC. Thank you. You see, you yourself say that Yaya Jammeh Jambarla. Man waxuma ko de mané ñu né Yaya Jammeh daf daan faj corona naka AIDS. And you know ne Yaya Jammeh faj na AIDS. Yo xam nga ko. Yow gis nga yo xam ne the first badge. Lota Yaya Jammeh mu ne let's televise the first badge. Ñu gis sen yaram lu mo mel ak lu ñoo nekka and bi Yaya Jammeh faj leen naka la ñoo mel. So we are there not to question that. ñu ngi si TRRC bi ñu gis TRRC bi everyday Yaya Jammeh moo yónnee rey moo def lii moo def lele yow gëm nga loolu. Lu dul dëgg du yàgga. It's time for Essa Faal to sit down and say whatever he wants. But come June, it's going to be dumped in because it's not in its reality. So come June, as far as they are ready, nothing can be done because everything in reality stand. Xam naa ne doole bi dina yaga. Force yourself dina yaga. Wante dega moy mujje. Lu gaay di tuumal yeb du dega. We have seen it. Yow, as far as America is concerned, you have seen pictures. They have a dead an area where they kill. You have seen it, and they call themselves democracy. And you are telling Gambians, you want to coup me. Bepare man yow succeed lo man ma buka jël la nga ne ma duma la. So let's Essa Faal we are coming. Every Gambian needs to be mindful for APRC. Billahi wallahi 2021. Come rain, come storm, we are there. Adama Barrow pare na ne xaw ma na xam nga loolu NPP fan yi ñu ngi jël parti yu bari jël neen APRC jël neen tuuti si UDP jël neen si GDC yow foog nga ne yéen mun ngeen a jël si loxo NPP. No, am nga ñun am nga benn tey am nga lu yow. Let me tell you something. benn tey mbilip startanguñ fuf ko sa biñ fifie mbulub mbilip wallahi billah every party will know whether APRC militants has gone or not gone. So you will hear. So don't worry, take care. I'm very happy. Gambia Talent, let's stop it here. I am calculating the way the Congress. No, Fumnekani, I am very much happy. Just give us, after the screening of our delegates, you will see, you will be very happy. You will know that the mighty APRC is still strong and stronger and stronger and will be keep on stronger and stronger. God bless and why sa sanse bi war nañ see wax de. No, sanse bi nag dafa am benn boy bu nekk daf ma oo rek ñu yóbbu ma benn Aminata Jammeh moo ma yóbbu taylo bi tayro boobu mu ngi Bakaw moo ma toppatool everything man feyu ma dara dañ ma yóbbu rek ñu ne ma defaral
bakso be muba manako def len suma mbana bi pour gaay xamne dega a Fambondi APRC is ready for the campaign 2021. This is Fambondi APRC. Fambondi APRC. Thank you. Kon nag kooku mooy General Bakso wan naa leen ko Gambia APRC ñu ngi fi moom mi ne daal ñoom deeyun ñoom daal ñu ngi fi soo leen ko weedee gis ngeen ko soo leen ko weedee wut lii la Bakso wax nen def nii xooliwaat keneen kan moo fi ne sama waaw right from Bakso ñu ñëw si ki nga xam ne nag wax dëgg neex yàlla dafa saf sàppa si APRC nekk koo xam ne mooy woon KMC seen mayor bi nga xam ne soo waxee rek ñu ne la Yankuba ñu bari foogoon ne dafa génn si parti bi bu fi Sidi Ndiaye génnee bu fi ñeneen ak ñeneen génnee waaye ñu ne di honest APRC will always stay loolu la gaay wax xaw ma na dëgg la na du dëgg ndax nekkut di utaale place NPP salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu bàyyi la rek nga introduce sa bopp si askan bi nga xam ne ñoo ñuy seetaan. man maay Alhaji Yankuba Koli, the National Mobilizer General of the APR, Great APRC. Tey muy seen 7th Congress loo ñu mën a wax si Congress yi APRC. Alhamdulillah as usual rek APRC Congress du gan ci ñoom xam nañ naka la ñoo defee Congress xam nañ naka lañ dee demee xam nañ fan lañ ko war a teg ñun suñ Congress musuta tuuti musuta substandard ñun we are a quality party, so definitely alhamdulillah the organization went very well and ningi delegates si jóge nañ all parts of the country ñoom ñu fang fi alhamdulillah. yow yaay national mobilizer tey ba léegi position bi nga nekkoon démba moom ngay still nekk tey ndax dafa am ay wecci yu nara am. benn position boobu noonu laa jàpp because soo seetee ci parti mobilization is key moom mooy the most important position because yow yaa amee nit ñi yow yaa meeg ne nit ñi ñëw ci parti bi ba pare parti bi doxalinam yu bari yow yaa koo def waaw. yow si sa gis-gis loo foog APRC dafa dee na deeyut. suñ dee woon duñ ñëw di def congrès parti bu dee duñ def congrès. am na parti yoo xam ne ñu ngi doog a door sax waaye ñu ngi def ay congrès. non yooyu loolu du congrès nañ def comme nit ñi ni ñoo def gis naa UDP def nañ a very good congress ñoom it nañ def rek comme noonu ñun ñu ngi ni di def si a very good congress. kan moo foon congress. di parti. ma foog seen xaalis yi yëpp dañ ko delloo woon jël ko. The party is not an individual person. You see that guy down there is part of the sponsors. Yes. So that's how the party works. So yéen da ngeen dee dajale maanaam da ngeen dee teg. Waaw. Foofu lañ toolu lu teg rek contribution lañ dee def. Waaw. ñu fa lañ toolu because su fekkee tiitee nañ suñ xaalis yi. Taw dañoo raise fund dañoo def certain things in those 4 reasons lañ dee am xaalis. Waaw. ana Yaya Jammeh moom. mu ngi fi mu ngi Equatorial Guinea mu ngi def dem baax waaw. congrès bi ñu ngi fa woon na faa ñëw. non déedéet kañ moom taami ñëw wax naa leen ne taami moo ñëw du kumpa Gambia loolu jarul wax sax ñu ne this that great man is mu ngi war a dal ci airport bi bu mu defar foog naa ne loolu ñëpp a koo yëg. bu mu defaroon. moo ko defar. lan fa nekk luñ defar luñ ne loolu la ñoo defar lan lañ faa defar wax ma ba even anything amul benn changes bu fa xew ni nga fekkee building bi noonu la mel airport bi ni mu ko bàyyee noonu la mel du dum defaroon de moo ko defar loolu yu ko noon munuloo ku si ñëw sax yokk ci dara sa nga ñëw def si benn néeg sax moom moo ko defar waaw. ñu gis ne ñu ne APRC yéen a ngi wax tey si seen li nga xam ne mooy congress bi back to the state house boobu fooguloo dafa ndoxe torop soo leen waxee ne back to the state house. in this world everything is possible ku la waxoon ne Barrow dina nekk président Gambia kan moo la ko waxoon
before elections. Can Molane Barrow will be the president of this country? Can? Because indications he never forward. So we are going back to the State House. And I think coalition nak. Coalition akan? Malalaj. I don't know. Parengen ku coalition. Like how? Like that question. Like how? Ñu wax ne ku bëgg a nekk président foog nga am yeneen parti yoo bokkal su ko defee nga mën a win moo tax ma ne la ndax ngeen pare ngeen ko coalition. Loolu seen xalaat la ñun feel nañ ne still now our might is there. Wow. Coalition moom is possible because other parties see tamit they are Gambian parties. And if they feel that they can join with APRC, alhamdulillah, our doors are open. ñu gis ne président Barrow dafa mel ni waa Foni ñu ngi start ko accept président Barrow te dafa mel ni li nga xam ne moo nekk APRC Foni was untouchable di nga gis ne Yaya Jammeh dafa liggéey lu bari si Foni si lu ñu gestu may lu demee ni ki kandilaay dafa def yu rafet ñu gis ne fu nekk Adama Barrow daal mu ngi try ku nappa waa Foni am ngeen yaakaar ne waa Foni daal dinañ leen voter. Foni is 90% APRC. Loolu bu leen ko kenn naxee sax ñun loolu jaruñ sax ñu xëccoo nit on that. Foni is 90% APRC. Why? And people should understand me. When Yaya Jammeh was here, sir, there are some Fonikas ñoo xam ne nekkuñ ñu ko saanil karta. Dañ fa dee UDP dañ fa dee am votes. Other parties dañ fa dee am votes. And those votes still remains. So, man, I'm telling you, 90% of Foni is APRC. Wow, you need that Jarod Lorusa. Small Oten Foni, excellent Fini, as I'm telling you right now, they be here. And I'll not give them transport and I'll not give them anything, and they will be here. So that's how we are. APRC is small support base, smoke oil right now, they all up here. Low lañ am in our party ñun we are a favorable party boo xam ne tamit ñun dañ am principles ñun dem sax alhamdulillah dañ leen dee ne jërë ngeen jëf duñ leen saaca duñ leen saaga duñ leen ŋaaña waaw ñun we are a very disciplined and organized party. Wow. Mashallah. APRC doo ko wax te bàyyiwuloo Yaya Jammeh jamono ji ñu ngi gis ne TRRC ku ñëw rek ne Yaya Jammeh moo ma wax ma rey nit Yaya Jammeh moo ma wax ma def lii Yaya Jammeh lii Yaya Jammeh lii am nga yaakaar ne Yaya Jammeh su ñëwee si biir dëkk bi nit du jóg def ko lu ñaaw. Yaya Jammeh su ne woon kip fii tey sa su wàccee fii yow gisa booba da ngaa foog ne ñu doon wax noonu du ñooñu. So no one keep Gambia fee. I am telling you. No. The man is the most popular Gambian. Let me tell you that. He's the most popular Gambian. With all Linko Nganya, Linko living there, but his support base is still intact. What's the problem? Nga xam ne ñoom lu ñoo wax ak luñ dee def yëpp nii la ñeneen ñi dañ leen dee induce ñu ñoo wax luñ warut a wax te ba léegi kenn du wax ne moom teg paaka suma but pour waa moo jël fete rey ma waa moo jël dañoo ne rek ne moo ma wax lii and there's no witness to it kenn mënut a produce witness de moom moo ma wax lii so they are all allegations. They are all a very good man. Tutan is a very good man. ñu bari ñoo xam ne ñu ngi loyaloon to seen parti si ñu bari génn nañ si seen parti si den NPP Yankuba Colley yow doo cross carpet su la Adama Barrow waroon a oo xam ne da nga popular lool wax dëgg ne yàlla. Ona ma sax. Kon da ona la. De dama la laaj ndax xam nga ne da ona ma. Moo dama ne la dama la laaj na ona la. Non oyanguma. Oh yoon di nga dem. Non. Xam ngeen la ku bëgg a xaalis. Man bëgguma xaalis. ñu ne da nga bëgg a boos te foofu la boos bu nekk. Non man meluma noonu man ku ma xam ne man amee gentleman su fekkee loolu ni ko amee million ni Adama Barrow su la ooyoon di nga dem comme Sidi Ndiaye. Non. Lu tax. Non. Lu tax. Suma principles. Yan principles.
Man kay suma principle. I have my principle. I have a party. It's my party. Sidi amoon na fi party. Déedéet. Sidi Ndiaye ma ne awutoon parti bi de. Waaye dama ne this my party bokk naa ci ñu ko form. This my party. Man parti bi rek laa xam. I cannot join any party. Mashallah jërëjëf. Thank you. ñu ne di Rigo moom mi ne moom moo bañ nañ dem seeti keneen. ñu ñëw fi nga xam ne mooy APRC wax naa leen soo leen interviewé góor war a interview jigéen ñu ñëw nag si parti bi nga xam ne parti Yaya Jammeh la nekkoon former président bu Gambia ñu interview ki nga xam ne mooy General Bakso ak ki nga xam ne mooy Yankuba Colley ñu ñëw si ki nga xam ne nag dama koy wax rek mooy ndey gaa yi waaye it mooy sista gaa yi moom nag bu jigéen yëpp dawee bañ a wax moom moo wax kon nag Mberi Sow laa leen indil moom mi moo nekk nii moom moo fi génne audio ñi di wax kii kan la ndax moom la ndax du moom mi ne moom ganaar yi kenn nenut ko Mberi Sow nuyu naa la. fay naa la. ñu bàyyi la rek nga nuyuwante askan. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim képp koo xam ne rek yaa ngi ñoo seetaan ci waxtu wi fekk nañ la foo toog ne la jàppal loxo di la nuyu di la ziyaare di la wax ne macha allah tubaar fakàlla kii wax mooy Ajaratu Mberi Sow Deputy National Women Mobiliser ci parti APRC njëkk a juddu njëkk a baax taaw waxut kenn bonal. APRC njëkk a juddu njëkk a baax neewut kenn bonal muy taaw Mberi Sow ñu gis ne ñu bari ñu ne APRC dafa dee APRC amatut dara kenn desut fa yow loo ñuy wax. ma ne gaynde kañ boo ko fekkee muy nelaw su la neexee picca eeg si kawam di ko xaaru waaye ndax APRC ya ngee dunda ndax APRC dee na yéen journaliste yi ngeen xam ne yéen a ngi amee seen tame te fu leen neex lay yéen few hours rek di ngeen won Gambian si fan la APRC tollu deewut feebarut paralysut amul diabetes ñu ngi strong niñ meloon gannaaw buñ jëlee suñ bagage yépp nguur gi siis na suñ moto yi siis na suñ kër yi siis na suñ accounts yi waaye APRC du xaalis APRC révolution la boo xam ne aluta continue dafa continuer rek. APRC dafa continuer loolu am na solo ñu gis ne ki nga xam ne mooy Yaya Jammeh nekkoon na fi parti leader ñene yu bari si TRRC bi ñu ne Yaya Jammeh moo leen yónni mu ñu rey ñene yi tamit tuumal neen ko ne Yaya Jammeh daal daf daan def yu ñaaw si biir Gambia loolu taxut yow Mberi Sow nga ne bàyyi naa APRC. waaw alhamdulillah beneen yoon olof mu ne paaka bi lay rendi sa waaye koy daas waaye yow mi ma interview fi mu nekk nii li ma wax moom nga mun a génnee waaye li ma waxu doo ko génnee foo dem dañ laa wax jox ma evidence Yaya Jammeh wax ma rey ana paaka bim la jox ana loxoom loolu ku toog ñaar fukki at ak ñaar yow mi amee benn single kër amee sa jabar amee sa doom yi sax sa doom yi dinañ def loo xam ne yëguloo ko waaye boo ko seetloo essence boo cee yokka nag essence dafa tàkk rek ndax APRC li ñoo waxal tuuma la ragal la guroj la moo tax nga gis ne parti bi amuñ fetel amuñ xaalis forcé wuñ kenn te ba tey APRC mu ngee dox. tey di seen 7 congress yow APRC rek nga musa join ndax am na beneen parti boo musa yee laaj ma nag loolu man suma sanga musuma join benn parti ku dut Yaya Jammeh APRC la musa nekk te ci APRC lay dee man simen la benn yoon lay tooy waaye maa ngi cee jëlee nag occasion di gërëm APRC militants yi Gambia diaspora fu waay mun a nekk tey support APRC ñu ngi laa gërëm ñu ngi laa sant di ñaanal nag di right honorable Fabakary Tombong Jatta bi àll bi métti ñuy xuus kuñ oo sax ne la kaay ci parti bi dang doon daw parce que impasse dafa métti woon waaye mu téye rek ak tiimam bi ba tey macha allah tubaar fa kàlla ñetti place soo demee APRC bureau mu ngi fees nga génn ci biti mu ngi fees nga ñëw fii mu ngi fees kon affaire bi daal boo déggee cas nga yëkkati
ñun APRC moo ñu ñor wasalaam. affaire bi daal soo déggee cas APRC ñoo ko wax waaye nag am na loo xam ne dafa xew biir Gambie ñu bari ñu ne Fabakary Tombong Jatta maanaam nekku Joola te APRC parti boo xam ne la Joola yi lañ gën a fonka si lu gaay wax duma ko wax dama bëgg rek nga indi leeral. man duma Joola man doomi Olof ak Pël la Fabakary ndeyam soose baayam soose loolu nit ku la bañ sooy fecca sax si ndox mu ne yaa ngi maa pondel waaye ku gis ñun suñ parti bi ni moo doxee parti bi kenn moomu ko parti bi parti réew mi la parti bi parti Gambia la parti bi du parti Joola parti bi parti Gambia la képp ku nekk doomi Gambia Joola Balanta Fula Njaago Julit Christian ñëpp ci bokk. gaa ngi cross capet ñu ngi dem NPP mberi soo ku la xam-xam ne da nga bëgg a xaalis. tey nag xaalis mënatuma yóbbu man suma papa dadi suma meyaan ba tuuti 500,000 la man barke bay ñas NPP amul luñ ma may attanuñ ma mënuñ ma yóbbu xaalis jënduma xam nga lu ma jënda loyalty angor APRC ba jeex tak so yow waroon nañ laa yóbbu si commission bi di yow waaye oowuñ ma nañ ma oo Yaya Jammeh ma jox kaala Makka doom yóbbuwuma Makka de ñu jaay yóbbuwuma Makka Babili man sama yóbbu te bari ñu yóbbu bu dee commission nañ am na ñu toog si TRRC bi Yaya Jammeh leen jàngaloo nag wax neexut ku mel ni kan wax nañ leen du ma tudd tur ragal waaw ba tey baax na waaye du ma tudd tur waaye dama ne boo déggee cas nga yëkkati ñun Yaya Jammeh attan nañ ko yéen 2021 foo leen naa dem duñ leen ko wax nag fële rek back to State House kër giñ moom te liggéey ko fa leen jëm ci nii nag wala ci naa ci nii wala naa moo tax nga gis suñ symbole back to State House dañoo dellu ñoo fi defar university yi ñoo fi defar school si ñoo def free education ñoo dooleel jigéen ñoo def women empowerment youth empowerment ñoo farleel diine ñoo dimbale jigéen ñi ñoo farleel hospital ñoo jagal tali yi dama ne APRC ñun ci kaw ci kanam asalaam wasalaam mi ne suñ ne cas ñu ne APRC kon nag ki nga xam ne nag mooy deputy mayoress bu Banjul loon Mame Sey Njie man wax naa leen ko fii ba foo xam ne jigéen ang fa ñun dinañ la góobi fii mooy Gambian Talents TV bu leen daw bu leen tiit bu leen ragal nuyu neen la kon nag APRC parti dama ne dafay yëngu lu yëngu lu ko yëngal la ko ëpp doole na nga def alhamdulilah sant yàlla ñu bàyyi la rek nga nuyuwante askan wi wax ñu yow yaay kan waaw maa ngi nuyu askan bi yëpp àddina wërngal képp ndax yaakaar naa Gambia Talents wër na àddina képp kon maa ngi ziar di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm te di ko sàkku ci ñëpp di ñaan nag mbas mi lambi réew mi yéen na ko fi yàlla daaxa tey ñaan nag ci liñ sumbani yéen nañ ci dugaa jàmm génn ci jàmm barke Seydina Muhammad barke Sëñ Touba Cheikh Ibra jërëjëf sallallahu alayhi wa sallam ñu gis ne tey muy seen congrès ñu bëree bëri ñu ngi wax ne APRC dafa dee jamono ji ci Yaya Jammeh nekkoon su ne APRC parti moo war a am li nga xam ne mooy congrès am dëkk bi dafa fees del ñëpp di ko waxantoo waaye fii a ngi ne selew waa xam nga soo nekkee ci biir réew ma am lum tëral da ngaa àndaa loolu donte nag kenn ku ci nekk xam na ne dañ ne on the 8 dañoo war a close lu bari waaye jamono biñ toll nii dafa am lu jamono bi laaj kon ñun tam il faut ñu demee jamono boobu parce que tam ki laa saanil carte su wérut la mun a saanil carte waaye yaakaar naa boo génnee ca mbedd ma nga doole ko ca boppi koñ ba ñëw di nga gis li waaye il faut ñu jël sarta pour mun a wane ne ñun tam dañoo aar suñ nit ñi pour feebar bi loolu moo waral lii waaye ku nekk xam na ne APRC nañ seet rek. Mame Sey ñu gis ne TRRC bi génn na wan neen lu bari ne Yaya Jammeh def na ko si wàllum rey ñu tuumal ko ne Yaya Jammeh dafa rey dafa yónnee ku ñu reyal ko sàcc na ay xaalis def na lu bari ba léegi yow nga nekk si parti boobu. waaw parce que man du maay waxi TRRC lu bari parce que luñ fi teg la pour mu mun a seet ñu ne ñu seet lii dëgg bi ba pare ñu boolewaat jubale ñëpp ànd parce que loolu la TRRC wax waaye man parti militant la man soo ne sympathiser la militant la lépp loo xalaat rek pour mu war a mun a taxawal réew rek loola dama ci bokk te dama yaakaar ne TRRC buñ ne diw dafa rey
kii mu ñëw ne kii moo ma yónni woon ne man ma dem rayal ko léegi suñ joxee kii chance mu ñëw wax nañ joxaat kooku tam chance bu ñëwee xam nga buñ joxee kii chance mu ne diw moo ma yónni woon ne diw ne ma rayal ko nañ joxaale diw boobu chance tam te xam naa xëy na nañ ko jox chance pour mu ñëwal boppam waaye li ma wax mooy APRC parti la political parti la nguur nag moo lëmba lu bari nguur àndaa lu bari nguur moo demee noonu loolu nguur gi fi nekkoon la ak ñeneen liñ wax waaye ñun as a parti li ñu concerne mooy ñu taxawal suñ parti àndaa suñ ay niti parti wax rek mënuñoo yóbbu parce que bugga boo gis am na lu ko lal ca ron bu fekkee nag ne dañ ne TRRC rek nga dem kon nekkooloo fa woon a dégg wala dara la indi woon waaye bu fekkee TRRC ñoo ne dañoo gestu seet nañ gestu seet waaye terewul ñun mii dem dañoo dem parce que ñun parti lañ. ñun ñuy dem dañuy dem parce que ñun parti leen waaye gëm nga ne Yaya Jammeh dina musa ñëw testify si TRRC. waaw loolu rek des ci loxo yàlla pour mu ñëw testify xam naa ne Yaya am na immunité. weda jox nañ ko o joxuñ ko constitution bi moo ne dafa am immunité benn ñaareel ba ndax Yaya Jammeh Gambian la Yaya Jammeh Gambian la bokk ci réew mi juddoo ci réew gis nañ ne COVID bi we are in the second phase dialogue bi la bañ waaye gis nañ ne yéen tam oote ngeen daje yéen naka ngeen war a jëlee measures in order to make sure ne comme bu leen yaaxa rules yooyu. waaw li xew mooy rek yaa ngi gis ne sooy dugga si bari na loo xam ne matuwaay yi ñu wax ne ñu jël ko ñu ngi koo jël te matuwaay yooyu yëpp dañ koo jël ba mut te balaa congrès gi door kenn ku ci nekk fekk jox nañ la max da ngaa sol sa max ñu delluwaat joxaat leen hand sanitizer ñu sanitize seen bopp dafa tolloo nag waxaguñ woon ne dañoo tëj waaye fi mu nekk te waxuñ ne dañoo tëj ba léegi dañ ne dañoo wàññi programme si waaye tolloowut suñ déet kon léegi dinañ def suñ programme waaye nag terewut ba léegi ñu ngi bàyyi suñu xel ci Covid bi ndax jaami askan wi ak jaami réew mi rek moo ñu ñor waaw. gis nañ ne tamit ñu ngi ñëw si wàllum congress bi sooner or later dinañ dugg si biir interim party leader moo nekk Fabakary Tombong Jatta dina ñëw ñu start di def congress. Are you expecting to have a position tey? non ñun nag suñ parti APRC nekkul ne dañoo ñëw congress pour tànn ay place non because tam am nañ right pour toog ci suñu biir ñu ni neen tànn suñu ay place ñëw jox ko congrès bi waaye nekkul ne suñoo ñëw congrès dañoo tànn si place ndax tànn gu nekk day jaxase ay nit waaye loo leen bokk a toog ngeen waxtaan boo leen ko tëralee teg ko loolu mooy gën a dem waaye suñ congrès ñëwuñ pour tànn si ay place benn njiit lañ am te ñoo njiit góorgóor yi dem benn interim party leader lañ am ñoo moom ñooy dem ña fa nekkoon ba léegi ñu ngi téye seen place lu ci war a wecceeku rek askan bi dañoo toog dégg ñu wax leen ne wecci nañ ko. So your final words, this 2021 elections, it's approaching, and gis nañ na party tam bari nañ. We have now President Adama Barrow a coalition party leader, mom tam form na own party. You have the UDP party, the PDOIS. What are you guys expecting? And are you optimistic that they can win 2021 election? Wa so deklo suñ Congress team bi nekk back to State House te dañ yaakaar ne war nañoo mën a dellu back to State House parce que xam nañ politique bi te mun nañ ko am nañ ko sis nañ suñ ay moto sis suñ ay bureau sis suñ ay bagage waaye teewuñu dem ba léegi am nañ yaakaar ne foo beneen parti mën a ekkati loo xam ne dafa àgg ñu nit am nañ
yaakaar ne mun nañ faa àgg parce que am nañ nit ñi te nit ñi bugg nañ APRC te nangul nañ APRC parti yi nag waaw the floor is open for everybody ñëpp dañoo ñëw ku nekk am nga sa constitutional right bu la neexee nga nekk fu la neex nit ñi suñ amee li nga xam ne moom la loi bi laajte pour nga register parti mun ngaa register parti dëgg la nag Gambia moom dëkk bu ndaw la waaye comme que noonu lañ ko gisee rek ñu jàppee ko noonu waaye ñun daal back to state house lañu wax ci jamono gii ñu toll. back to state house loolu lañu wax ci jamono gii ñu toll. mbaa yéen pare ngeen 2021 election because xam nañ ne dafa nekk combat boo xam ne combat bi du yomb. waaw ku ragal rek dellu gannaaw ku ñeme rek jiite loolu rek la politique la politique anything can happen te nag dañ bokk ci parti yi ñoo compté de ñun APRC doo compté benn compté ñaar te compté wuloo. ñu de da ngeen daanu amaatu leen. waaye firnde bang fi te firnde bi yéen ko gisal seen bopp te nit ñaa ko gisal seen bopp kon ñun jarul ñuy wër di coow jarul ñuy wër di wax kenn ku ci nekk la nga am yaa ko xam la ngaa jëfee yaa ko xam waaye ñun xam nañ ne am nañ nit ñi te nit ñi bugg nañ ñu te xam nañ ñi dawoon bàyyi ñu rëccu nañ ko tey. what's your final. suma final word rek mooy ñun parti dëgg lañ parti jàmm lañ parti nit ñu am discipline lañ ñun am nañ discipline am nañ ngor déggu nañ te ay jàmbaar lañ. te xam nañ ne nit ñi ak lépp luñ leen munti wax su fekkee APRC sa xol mu ngi ci sa xol bi léegi xam nañ nag saa yu politique jotee lu nekk a génn léegi politique jot ñu génnee beneen case leneen am waaye ñun we are a party and a party with a difference soo ko seetloo di nga gis ne ñun we are an opposition right now waaye an opposition with a difference because jamono toolu woon na fi lu nekk nga gis opposition di def waaye gisuloo ko ci APRC kon ngàcce nga lama APRC ñu ngi liggéey suñ liggéey te ñu ngi àndaa ñi ñu ànd te ñu ngi dem ak ñu war a demee kon ñun tiituñu ragaluñ wasalaam. jërëjëf thank you. moo ko sampa ki nga xam ne Casamance Lamin Kotoro bu ñoo coow tey moo ko sampa oo koy kan His Excellency Chef Professor Dr. Alhaji Yahya Jammeh, the Supreme Party leader of the APRC. Jërëjëf mais léegi ñu continuer DJ One Love DJ Johnny Bradia ya Mujaliba.
jërëjëf ñu ne lu mu neex du doy kon DJ mun nga wàcce sa loxo tuuti rek DJ mun nga wàcce sa loxo tuuti rek ñu ne lu mu neex du doy jërëjëf DJ trop jërëjëf bu ngeen a toog ñu continue bu ngeen a toog ñu continue jërëjëf toog leen ñu continuer si jotaay bi toog leen jërëjëf léegi nag ñu ngi dem ci nga xam ne ñoom lañ fi am ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu fekk si te pare itam am na ay kilifa APRC nekkoon ay ministre tamit ñu si fekk fii ñoom itam dinañ leen wane parti si nga xam ne ñoom tam ñoo ñu uy si di leen fi teewal ni itam dinañ leen wane incha allah keneen ki maa ñëw wane si mooy the former Deputy Minister of Agriculture, the Honorable Ismaila Sanyang. Honorable Ismaila Sanyang from Japan. Keneen ki maa wane si mooy the former Secretary General Abdoulaye Sallah moom mu ngi jotaay di ngeen recognize seen ñëwaay keneen ki ma wane si mooy Dr. Awsu Bojang moom it mu ngi si jotaay Gambia for All Party Essa Banji Mantewa Mungi Anda Ajatu Jalo Sen Youth Executive Committee Youth Executive Ijatu Jalo IEC Jami Amna Kulay Victoria Musi Jatay Musi Director of Communications moo fi represent the chairman of IEC Joseph Koli moom it mu ngi si jotaay bi Alhaji M Bayo Director and PRO GAP moo leen represent mu ngi si jotaay bi mu ngi ànd ak Tamsir Jaase moom mooy seen national president
Honorable Mohamed Bagasi, Mohamed Musika with the name Basse Musika type. The former Lord Mayor of KMC, retired Lieutenant Colonel Abdullah Conte, Mohamed Musika type. Suare Jabai, GDC Party, Electoral Commission Chairman, Mohamed Musika type. Majango Samusa, Honorable Majango Samusa, Mohamed Mufitewal NCP. Honorable Henry Gomez, Abdurrahman Jallo, Nyamenyongfi, represent GPDP. Honorable Sidi Njai, Mofi represent NPP Mom Ak, Sidi Mbalo, Deputy Advisor to President Barrow, Nyamenyongal NPP. Ajayam Seka, Deputy Secretary General, Deputy Party Leader UDP, Mohamed Musika type Mugi Anda, Almande Fandintal, Legal Secretary and spokesperson of UDP. Honorable Sheikh Tijan Haidara, Gano, Mohamed Musika type, Gano, Musika type. Bakari Sise, Mohamed Tewal PPP. Karen Kima Wonesi, Gambia Namanankolol, Saka APRC. We saw la vest, Burger Jarga, Mojukojo. We saw la trophy, Burger Jarga, Mojukojo. We saw ay table, ay membership card, ak ay face mask, ak yeneen bagage yu jutu ay gane ko solo pour doxal ni parti bi moy ñu ko jox ko koy kan His Excellency Honorable Gaba Bala Kahumpa ak sonna honorable ci jotaay Honorable Seku Malom, National Assembly of Ratakunda constituency, Maribu Sikatai. Minga Jalan Singani, Dilanu Apisimila, Dilawane, send them contaminity, you can have them, Dilan Santa, Security Party leader. ñu ngi gërëm ñëpp ci seen ñëw kontaan nañ ci seen teewaay. The former ambassador to Guinea-Bissau Abdou Diallo Jaju moom it mu ngi ci jotaay kon ñu ngi ko gërëm di ko sant. ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp Honorable Sirifo Boyang former minister mu jotaay bi ñu la gërëm di la sant sa teewaay. suma frère suma partenaire moom it mu si jotaay bi introduce naa leen benn the first Lord Mayor of KMC retired Colonel Abdullah Conte, waaye man itam li ma jógee am na beneen mayor bu fa ñëw kooku itam mu ngi si jotaay bi ñu xamee ko si Francis George Gomez moom it mu ngi si jotaay bi. ñu ngi gërëm ñëpp si jotaay gi fii délégué si ñi nga xam ne ñoo ñëw pour teew si congrès bi am na ñu jógee URR
am na ñu jógee CRR am na ñu jógee North Bank am na ñu jógee LRR am na ñu jógee West Coast am na ñu jógee KMC am na ñu jógee Banjul emuñ si loolu suñ capte suñ am ñu nekk si diaspora bi muy UK muy EU muy US ñoom yëpp am nañ délégation am na ñu teew si jotaay bi ba pare itam suñ chat groupe sa ñeneen organisation ñoom lañ affilié to the APRC ñoom yëpp ñëw si jotaay bi kon ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp PDOIS ñeneen am na ku leen fi teewal ñu xamee ko si Kek Sané moom it mu ngi si jotaay bi ñu ngi gërëm ñu sant ñëpp kon di bëgg a ñaan rek introduction bi nag dina continuer waaye dañu bëgg a introduce speaker si ñu continuer si waxtaan bi as we go on dina introduce guest yi nga xam ne moom la ko jugee jërëjëf bi maa njëkk a oo si jotaay bi mooy di host chairman Alhaji Modou Lamine Dramé mu ñëw dalal gan yi si jotaay bi mooy dalal gan yi si turam waral saa Ndiatta di maa ngi sol yoon Assalamu alaikum. Wa nañ dégluwante. Assalamu alaikum. Dafa mel ni comme ni ko si bi waxee mu ne tey national event la foog ñu jéem ñu waxee ko ci anglais kon lii xew mooy il faut ngeen baalal ñu tuuti ñu mun a lakk si lasaraani tubaab bi dëgg la du suñu làmmiñ nampuñu ko mun na am ñu juum mun na am duñu juum waaye ngeen jégal ñu si loolu waaye balaa maa commencé pour dalal nit ñi dafa am lu tuuti rek li ma bugg a bantu. There was a boy who was looking for a job, and then he was called for an interview by the employer. The employer said to him, "We are looking for someone who has the qualification and the ability." The boy just stood up and said, "I have won prizes in crossword and limerick." The employer turned to him and said, "That's very good, but we are looking for someone who is very clever during office hours." The boy turned to the employer and said, "But remember, I have already done the duty of office hours. Your Excellency, Sir Professor Alhaji Dr. Yahya AJJ Jammeh Babil Mansa, Supreme Leader, Your Excellency, Fabakary Tombong Jatta, the party leader and chairman of APRC, Your Excellencies, the first and the second deputy party leader in the name of Usman Rambo Jatta and Body Electoral, the National Executive Committee, the invited all political parties in the gathering, the women wing, the youth wing, the councillors of elders, the child groups, the vanguards. Today we are witnessing a very, very big occasion in the KM region. But please allow me, before I welcome all the delegates into this region today, I want to tell you a very, very secret story about KMC. And this secret story is all about our chairman, Modou Lamine Dramé.
Maulana Drame has made KMC the University of Politics and the powerhouse of KMC. As far as he has made KMC the University of Politics, today, with your permission, my chairman, I am no more calling you chairman, but I'm going to call you a chancellor of the University of KMC when it comes in terms of politics. So I want you all to give a lot of applause to my chairman, who is no other than Lamin Drame, who has bring KMC under a University of Politics and the powerhouse of KMC. Just being said, I know we don't have that much time today, but we are telling all the delegates and everybody present here in this hall to feel home away from home, that KMC will always gather you, welcome you, and then enjoy yourself. Wish you all a happy and successful Congress. Thank you all. Aluta continua. Thank you. Jërëjëf Honorable Sam Jatta si welcome. Comme ni ma leen ko waxee rek dañoo introducer speakers yi noonu la ñu introducer gan yi nga xam ne ñoo fi nekk tam. Dama bëgg a recognize the presence of Honorable Alhaji Jawara MP, National Assembly Member for Lower Badibu. Mami Mosi Jatai. We bëgg a recognize also the representative of Citizen Alliance, Nene Gomez, spokesperson. The Buga recognize also the presence of the Jammeh family, the Buga recognize also the Jatta family, Kenen Kima Osi, Munyo Sani Kadu, my retired Lord Mayor Yankuba Koli, National Mobilizer General of the APRC. Assalamu alaikum. Bala madem wala janibita nyato. Laftana sere di mamul fedi janeba. Sere di mal di janeba. Din sere di ma ti jango to nga continue. Your Excellency Honorable Fabakary Tombong Jatta, our two deputy party leaders, the National Executive Committee, our invited guests, our delegates, ladies and gentlemen, I'm very pleased, honored and happy to stand once again and address or make a statement to our distinguished members and family of the Green House APRC. My statement is all about welcoming new delegates and friends that are here to come and grace with us our 7th National Congress in peace, harmony, and greatness always. APRC, today once again is a great day. We've been toiling, pushing up till today to bring this party to where it is today. I know if we all can remember, in 2017, it was very tough for APRC. But Alhamdulillah, Rabbil Alamin, with the good leadership of Honorable Fabakary Tombong Jatta, we are able to reach where we are today.
APRC, we want to recognize ourselves as the most peaceful party in this country. Otherwise, we would have been a different party. We have the majority to do anything in this country, but we always see this Gambia, our Gambia, that is the only nation that we have. So we will not, and no one can push us to do otherwise. And I'm happy that the support, trust us, like I said the last time at our rally, that when I said to everyone, to the support, that get up, they will all get up, and if I ask them to sit down, all will sit down by respecting the orders that I'm giving, that we can do anything in this country. I will not bore you much because I have a lot to give you after the opening ceremony. My mobilizers, congratulations. You did very well, and I'm happy. I'm also very happy with my deputy, Seni Obama Baji. Alhamdulillah, APRC. Our friends, the other parties that joins us today, I'm saying to you all, thank you so much. Gambia is our Gambia. We all should continue to nurture the peace that we have for our tomorrow kids. So let me take this opportunity. I have seen my two bosses here. I will not go without thanking them for coming. That's Lieutenant Colonel Abdullah Conte and Francis Thomas. I've seen so many people that I've worked with. I know Setian is Ghana today, but he was APRC yesterday. I was working with him, you know. So Ismail is here. So many people are here today. Change, but they were with us, and I know their hearts still live with us. Let me thank everybody. Thank you so much. Thank you, Lord Mayor. Thank you, Lord Mayor, Yankuba Poli. The next speaker I am calling is the second Deputy Party Leader, Honorable Bori L.S. Koli, to make a short remarks. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Interim Party Leader, Honorable Paba Tombo Njata, the first Deputy Party Leader and Chairman of the National Organizing Committee, Honorable Usman Rambo Jata, distinguished members of the National Executive, Honorable National Assembly members, Honorable Councillors, representatives of the fraternal political parties, members of both print and electronic media, fellow distinguished delegates, ladies and gentlemen. It is indeed an honor for me to be with you today on the 7th National Congress of the Alliance for Patriotic and Construction APRC Party. Political parties constitute an essential pillar of a vibrant, well-established and resilient democracy. Parties are vital functions including aggregating citizens' interests, forming government and holding them accountable, developing and promoting policy positions and programs, and grooming the selecting political leadership. However, when we consider popular attitude on political parties and many other reflect strongly negative views
held by the general public. They are considered highly leader-centric, organizationally active, wealthy financial backers, poor-rooted in society, and narrowly focused in electioneering. They do not represent citizen interests, frequently conducted their business in secretive manner and often fail to include women in leadership. In leadership decision-making and the policy-making process, but our party stand above all these hindrances to build a better nation. I therefore wish to pay tribute to both the Supreme Party leader, His Excellency Sir Professor Dr. Alhaji Yaya AJJ Jammeh, the interim party leader, Honorable Fabakary Tombong Jatta, and the entire members of the National Executive for their remarkable commitment, hard work, support. We represent the spirit of dedication and service that gives us hope that APRC will meet its remaining challenges as we institutionalize the party as the vanguard of the Gambia's struggle for democracy. Structurally, the APRC is a formidable force, anchors in the strength that party carries forwards into the relationship with the people, its electoral performance vis-à-vis the political parties. The APRC is working hard, continuously regenerate its powers, thereby ensuring people continue believing that their future and fortunes lying with the party APRC. With careful, steered work, APRC has largely managed to reproduce its power status across the four domains. Face of the political party, of party organization in relation to people as competitive political parties formulating power through elections, and as a party in command of most of the states. The status of the APRC as a political party anchors in the popularity and legitimacy, obviously directly impact on its ability to operate in government. There was a strong moral belief counter to the philosophy. This imperative behind this ethic had been asserting a life presence in both the APRC as a victim of corny integrants. Long live Babili Mansa, long live APRC, long live the Gambia. Thank you very much. To the second Deputy Party Leader, Honorable Bori Ellis Kobi. The next person I'm going to call is the first Deputy Party Leader, who was as the chairman of the NOC, the National Organizing Committee for the 7th APRC National Congress, Usman Rambo Jato Jatta. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Alhamdulillah Rabbil Alameen. The interim party leader, His Excellency, Honorable Fabakary Kendo Tombong Jato Jatta. The second deputy party leader, Honorable Bori LSB Koli. Distinguished members of the National Executive Committee of the APRC, Honorable National Assembly members, representatives of fraternal political parties, media, members of the media fraternity, both print and electronic, Honorable local government councillors, fellow delegates, ladies and gentlemen. Mr. Chairman, it gives me a great pleasure indeed to make this statement and to be here today to participate in this important National Congress of the Alliance for Patriotic Reorientation and Construction, the APRC. I would like to extend
my heartfelt welcome as the chairman of the National Organizing Committee to our esteemed guests from the regions and the diaspora. It is my sincere hope that we shall achieve our objectives and make clear progress through wide-ranging discussions. Fellow delegates, ladies and gentlemen, it was 24 years ago that this great party was founded, and since that year, the APRC have continued to have congresses to take stock of past events, identify challenges, make plans and recommendations for the way forward. While I repeat my obligations, I will do injustice to my own spirit, not to hold up in this place the peculiar services and distinguished merits of the Supreme Leader, Sir Professor Alhaji Dr. Yaya A.D. Jammeh. I would also like you to permit me to acclaim the interim leader, Honorable Fabakary Kendo Tombong Tatojaga. And the entire National Executive members who have always exerted themselves for the interest of President Jammeh and the APRC party. The one-day meeting here is indeed a continuation of that tradition. However, there is dissimilar about today's event and something special about it. The one-day meeting here is, do you make out what that is and why it is very distinctive? It is because the party's founding father and supreme leader, Sir Professor Alhaji Dr. Yaya A.D. Jammeh is not with us here in passing, but in soul. It's exceptional. In spite of being absent, we are able to navigate the ventures of our party and stick up to its values, norms, doctrines of unity, self-reliance, and progress. I could easily have spent this time praising the endowment of our party, which is conspicuously visible throughout the country and attack the Barrow-led coalition government, but I choose not to do that. I could list the many encounters and criticisms that we currently are enduring, as well as list the problems which cause the people to feel cynical, fuming, exasperated, problems which include lack of integrity and honesty in government, the sensitivity that the individual no longer counts, the reality of quantifiable and mystical poverty, the feeling that the Grand Gambian democratic experiment is waning and has nosedived. I could declare these problems and then could sit down and advance no solutions. But I don't pick out to do that either. The citizenry expects more and deserve more. Therefore, they want more than a concert of problems. We are a nation in catch-22 about the present. We are a nation in hunt for our future. We are people in pursuit of a national community. We are a people not only trying to solving the problems of the present, but also idleness, inflation of lack of security, and the illegal occupation of Senegalese forces in our country. We are making an attempt to fulfill our national purpose, defend our territorial integrity and sovereignty, to create and sustain a society in which all of us are equal. Only through the history of our 2 decades rule, when people have observed for new ways to solve their problems and to uphold the principles of this nation as enshrined in our national anthem, that all can live in unity, freedom and peace each day, let justice guide our action towards the common good. Many times, they have assumed to the party. What is it about the APRC that makes it a contraption people use when they quest for ways to save their future?
Our hypothesis of governing is derived from our view of people. It is a concept deeply rooted in a set of beliefs firmly engraved in the national conscience of all of us. Here and now, what are these politics? First, we believe in the parity of all and privileges for none. This is credence that each, regardless of circumstance, has equally standing in the public forum. All of us believe in these ideas so far that we are an inclusive rather than an exclusive party. It is no fortune that most people identify the APRC because it is a heterogeneous party made up of assorted backgrounds. We believe that the people are the source of all government power and that the authority of the people should be comprehensive, not privileged, as the power of the people is bigger than the power in power. This can be accomplished only by providing each citizen with every opening in the management of government. We believe that the government represents the authority of the people, not just one interest group, but all has a compulsion of vigorously seek to do away with these hurdles, which would chunk personal attainments, stumbling blocks originating from pride, religion, sex, and economic disorder. We are a party of novelty. We do not cast off our ethnicities and the way we do things, but we are enthusiastic to adapt to changing state of affairs. And when altering, we must gear up to suffer the discomposure of change in order to pull a better future. We have a positive vision for the future found on the conviction that the gap between the promise and reality of our country can one day be finally closed under the stewardship of our great party, the APRC. Fellow delegates, distinguished ladies and gentlemen, this is the bedrock of our concept of governing. This is part of the reason why people have turned to the party. These are the brass tacks upon which a national community can be built. Let all understand that these directorial principles cannot be discarded for short-term political gain. They represent what our party is all about. They are indigenous to the APRC idea, and these are principles which are not negotiable. Let there be no slight of harm about the exertion of arising this kind of a national community. Its study, orders are not easy, but a discomposition of synchronization will subsist in the Gambia only if each of us reminisces that we share a common destiny. If each of us remembers when self-interest and bitterness seem to prevail, that we share a common destiny. Fellow delegates, distinguished ladies and gentlemen, we have already seen paragons from the Independent Electoral Commission in the presidential election of 2016, where there was illegal interference with the election process by increasing the vote share of a favored candidate. It was such successful electoral fraud and deliberate manipulation that have the effect of a forced civilian coup d'etat in the Gambia. We, therefore, have a much greater responsibility to help maintain social stability during election periods, as we will never tolerate, I repeat, we will never tolerate that kind of ridiculous bloopers by the Independent Electoral Commission under the tutelage of Chairman Ayu Momon Njai, devious with ECOWAS, AU, UN, EU, Senegal, and the opposition parties who have not the APRC of its victory. And further, APRC's multi-ethnicity and religiously diverse society must know and feel at all times that we have a clear and united position on the issue. The young people are now more eligible voters in our generation than in any other, which means your generation now has more power than anybody to change things. If you want it, you can make sure the country gets out of its current funk. If you actually care about it, you have the power to make sure that what we see is a brighter future. But to exercise that cloud, to exercise that power to get your voter's card,
and show up during elections. As party militants and supporters, we have therefore before us an ordeal of the most grievous kind, and we have to struggle to end it very soon for the prosperity of our people. But always will our people remember the character of onslaught and premeditated smear campaigns against our righteous party. I will thank Allah, the Almighty, for his guidance, protection throughout this period. May Allah bless the APRC, may Allah bless Babi Mansa, may Allah bless the people of the Gambia. Thank you very much, the first Deputy Party Leader. Barajo continue. Dinabu recognize the presence of the Secretary General and Party Leader of the GDC of Delegation and the Honorable Mama Kande. We recognize also Ajara Fatu Tumbia, the Mutakola Momit Mukfi, Mums Committee. They recognize the Gamba Ranyamit, Komene Ajaratu Amisise, Ma Amisise, Komene Ajaratu Sona Sanyang, Komene Ajaratu Arajata, Komene Ajaratu Kumar Gen, Luna Jerem Santa. Action elected councillors in Yamini, you will recognize me some presence. Since former elected councillors in Yamini, you will recognize some presence. Since former candidates in your contestants, the Board National Assembly and the council elections in the recognize some presence in the Center. The Madam President introduced the co-MC, Moi Duru Jadi, the deputy spokesperson who continue our program. Duru Jadi, thank you very much. Former Councillor Party, who is the co-MC for today's program. Before I go any further with the program guide, I will just go through a short summary of the previous 3 stages that we're giving here, doing in Wolof and Mandinka precisely. Then we'll move on to what we call the awakening speech of the Right Honorable Alhaji Fabani Mujada. Bagi nasa sa leen bu baax di leen dalal ci jotaay bi ñepp ñu teew nekk sa tur ak sa santa mbadi mo mbal be bismillah la kal konton kal faade ko nalkiane fayo ko nañu be woto bi lafta may kala wolo ñato ko diamu ta jang ya ko le ñu angale kam lafta wala fasala to mandi ka kamo molu ya lo moy man angale kamo moy Salom no fota jang wala ila kachan monati nayo ko gol dina ko tambale ci nga amne moy di former mayor of KMC ol batte ko tam do national mobilization general do APRC garal na fi ay tabi ko fi kabi am solo bokana ci lolu garabu ñu kilifa yi nga xamne ñoo ci parti ak gani tedde ci am ndax ay kilifa lañ baye ko ci ay political party ak yeneen mbootaay yu am solo bu dalal leen ci jàmma won leen ne seen kër lañ nekk gannaaw loolu ci waxam wax na yëngu-yëngu ak jafe-jafe li nga xam ne APRC c'est political party ci 2017 ci pass bi lim jànkuwanteel lim xuus lim liggéey gën exit tey waxtaan na ci loolu mu defal ko lu bari te wax na tam ci doom mu gaaral ko wax ci wàllu yar ak teggin ne doom yi APRC loolu lañ leen xamee te ay nit ñi ñoo xam ne lépp lu waa teral ñu ko berti te ñu ko jàlla ba ci waxam mu ne su leen digalee sa taxaw leen ñu taxaw toog leen ñu toog loolu gaaral na ko fii bu rafetal ko mu gàndal kàddoom ci ñi nga xam ne suñ ay naataango di ay yeneen political party ñu bàyyi seen soxla yëpp ñoo teew fi tey ñu am mbégte ak kontaante pour dalal leen di rafetlu seen teewaay kontaan wax ne dëkk bi ñu dégg ko booga ñàkk a far waru tax ñu noonoo
wala mu isi xaajaandoo si biir ak kilifa yi fi teew gan yu sell yi fi ñëw ñëpp santoon na leen gërëm leen ci waxam loolu mooy woon kàddu yi nga xam ne bàyyi ko na si formaloon mayor bi Alhaji Yankuba Koli mu doon tam ni national mobiliser general bu APRC mbaɗigol même Alhaji Yankuba Koli formaloon mayor KMC andum fana atele keta national mobiliser general ci APRC adiamu tajam ala diamo kono kontondiro wala ati ñaato konton ne ketel te jeyi o kola na lutam buñaari mol men soton kono ay wol fanan tel te jeyi ay kuma jamaale fo jam kamira ko mala don bi jefan amu ala dongu ñolle bari bi be fele bukili be sirin bulaki wo kam mu yitan yorom kanum taya atenten takadiamu ko patio ay durukoto menke kabo 2017 in pass ay kole ku jamale soto atakita ku jamala bari nyato ko lota isim fulo la e durukoto ke lota ni patio e kadoko ke fonfuta tabi wo be ni ala tento ala diamu kono aya be koy dile wo kola atententa kayitandiro ke ko APRC dimol manfellon ko kuluta andu ko miyalon ko wolon mi bangola lwati buka samwala buka kinya fana adisalo dile fam ko APRC patio nae pati dimol yamari ko allo e belola nae yamari fana yesi bebe sila ibe ka yamaro moyle andu kabula yamaro la fana ayala diamo fadame ay tentiro ke ay jeyro ke patiolla miyalo ko mbele detta yimbankola nga kumandiro kele be nata kan dampu yimbe kame tandi badi yalo mbele detta yimbankola na patio manke kilinti nyaawa nya bari ka sonyo male andu be ngalo ne ko yimbanko mbele sama ay yinna ko wo kola memu honorable bori LSD Koli atelom second deputy party leader wala meye patio nyaato paya mendo wonoma atele be wonoma atefana ndiamu ta janne ala diamo basu jandila kontondiro kola e nyaato ko kontom adi lunta mo be nata jan mandara na wose kan sinya jamala wo kola nyaato ko yala kumaya adiamu ta wala andum patio mi alo ko na duko to menke na ganyo men soto adiamu tawo fanala ka kol bambandi kay tandi ko na doko men di nyanta tenten na wala andu patio la lo dula ayo fanam bambandi janne ka diamu jama ko ala fanala ka fanundi pour molia fa patio la lo dula kunu ibe men ko ni kata men gala sama wala ilata me soto sama adiamu tawala bokay ñaarel ki fi wax ñu xamé ko ci honorable body LSD Koli muy di second deputy party leader moy ku jité parti bi ku toba ci ko mom mo toba ci bokku gannaaw nuyo sant ak gërëm ñu jité parti bi ak galim selay ci teew waxna jëri bi nekk ci jité ak am solo ci nekk ak jité ñu wara doxale ñu wara mel waxna ci bu dal di waxtam ndam li nga xamne ñu jité parti bi taxaw ci def exiti ndam bu am ak ci jaar ak mom mu danale tam kaatong di wax li nga xamne moy taxaway parti bi jaar jaaram demba fi tollu tay ak lim fasiyene ko def ko elek waxtan na ci lool gannaaw loolu ñu am ñettel ku ñoo wax di honorable Ousmane Rambo Diatta moy first deputy party leader moy ki nga xamne ci jité parti bi mom mo topp ci mom gana bim findiyo yi jité parti bi ak gani la ni ci teew waxtaan ak ñoom dalal leen mu am lu bari lu feeñal ci nguur bi nga xam ne moo fi toog ci seen jaar-jaar ci ay daanute ak yenn ndam yi am wax na ci ak li nga xam ne ay lënta la tam leeral na ko da waaye jógul rek pour ngaañ na sànni xel nguur bi fi toog waaye ay kàddu la bëgg a génne rek leeral ko wax na fi tam leeral fi ay kàddu ci li nga xam ne mooy li ñoo wax ci diversity comme APRC parti la boo xam ne xamul xeet xamul xaajaloo ñëpp lay jël boole wala ñu nekk benn ñu mën a ànda bokk liggéey loolu tam génn na ci li nga xam ne mooy kàddoom li ci gaaral wax na tam ndami parti bi ak yu bari fu jaar li mu bëgg a def ak li nga xam ne moom la am ci gàttal loolu la tënka mbaa di lool
ñaton ko sabandemo men jamuta jam jimu honorable Ousmane Ramo Diatta kono biro kola ɗum kalutamo tentuke jeyke jeya a diamutale ka kujama sasa ni man sakunda men bi jangi folota da men e kujama men fo e manna men ke boyta dolal to aya be sene yandire anu ala diamo kono fanan aya ko janne ko mam pinti pour ka je ko be man sakunda jala ila damma bari men be keri abe wala sata la ko ka ko indi pour mol salo men be keri anu ala diamo kono fanan ay tandiro kele APRC parti nyalon ko sifata panto tije andu boka jitu mola mbemu kilinati mbenyo fasala nyame pour ka je ko sulata bennam be o sokola wodo ka ko sutiyandi yedi mo ne ko angale kamondo mo ndira alon ko You want to know about the Gambia entertainment industry? You want to know the existing policies and programs of the arts and culture sector. You want to know about the government. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Mr. Chairman and the MC of this occasion, First Deputy Party Leader, Ousmane Ramo Diatta. Second Deputy Party Leader, Bori LSD Koli. Distinguished National Executive Members, representatives from our fraternal political parties, representatives from the IEC, representatives of the Supreme Islamic Council, and a representative from the Christian Council, members of both print and electronic media, distinguished patrons of the Alliance for Patriotic Reorientation and Construction, distinguished delegates, fellow APRC members from the diaspora, United States chapter chaired by Alhaji Jibril Fadia, United Kingdom under the chairmanship of Usman Panjak Baji, EU under the leadership of Alhaji Baba Nintar, and all other branches of the party. APRC militants, supporters, and sympathizers. Our versatile and dynamic APRC WhatsApp chat groups, party chairpersons, mobilizers, elders council, youth leaders, YI companies, our able National Assembly members here in present, and our elected and selected councillors, comrades and friends, ladies and gentlemen. We are gathered here today for the 7th National Congress of the Alliance for Patriotic Reorientation and Construction, APRC, to discuss, plan, and strategize ways for the development of our party and country. To you all, APRC members,
I salute you. I salute you for your discipline, for your sacrifice and devotion to the Green Party. At this juncture, I want to thank Allah subhanahu wa ta'ala for guiding and protecting us and granting us the fortitude, perseverance, and unparalleled commitment to the APRC and the Gambia during our trying and difficult times over the last 4 years. Ladies and gentlemen, distinguished invited guests, leadership is a splendid responsibility. So let me begin by personally expressing gratitude to our party founder and supreme leader, His Excellency Sheikh Professor Alhaji Dr. Yahya Abdul Aziz. Yeah. Our gratitude to His Excellency Sheikh Professor Alhaji Dr. Yahya Jammeh Babili Mansa, a man who for 22 years endured the leadership, the liability leadership of our great country. His achievements are unprecedented, historic, enduring, and his towering presence in the international community cannot be ignored. On behalf of the entire Okay, all right. On behalf of you all, on behalf of the entire membership of the Alliance for Patriotic Reorientation and Construction, we say thank you to Babili Mansa. Yes. Let us pay accolade to the National Executive Committee members. All right, okay. All right. I urge you all to listen very attentively. Let's pay accolade to the National Executive members whose efforts led us out of the backwaters and made it possible for us together to forge a new and stronger APRC despite all the challenges. Some of these challenges include the incessant smear campaign,
in print, radio, and television. Not forgetting the Ghana Commission and the TRRC on warranted arrest of our members, choosy justice dispensation, weeding out our supporters from public service, the seizure of our vehicles and accounts, illegal sale of President Jammeh's properties, etc., 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 by the coalition government. I would also like to express gratitude to our Supreme Leader and former President of the Republic of the Gambia, to pay gratitude to his host, the President of Equatorial Guinea, His Excellency President Teodoro Obiang Nguema Mbatogo, his entire government and people, for the wonderful friendship, love, kindness, support, and generosity, and for hosting our party leader and his family. Distinguished ladies and gentlemen, under the party constitution, the National Congress is the party's most authoritative organ. Herein convened to perform some of these functions. That is, review the party's reports on its progress since the last Congress and scrutinize and approve its performance for the next 2 years. The theme of the Congress, which is different from the 2021 theme, back to the State House. The theme of the Congress, is Remember Jammeh for Unity, Renewal, and Radical Socio-Economic Transformation. Let's remind ourselves of Jammeh's legacy of selfless service to the people, and let's endeavor to emulate him for the unity and revival of our party and country. Distinguished ladies and gentlemen, our delegates came from across the length and breadth of the country to discuss and adopt policies that affect the people, and the debates will enhance and contribute towards fraternal partners from across the country, which affirms their commitment to work tirelessly for the fundamental rejuvenation of the Alliance for Patriotic Reorientation and Construction. Let me at this juncture pay tribute to you, the delegates, who represent various structures, organs, branches, of the party, for your unwavering commitment and loyalty to the party, especially during these last 4 years. I continue to urge you to be resolute, fear no sacrifice to win victory. Distinguished ladies and gentlemen, we emerged from the 6th National Congress in Buyam in 2018, more committed and united to ensuring a prosperous, non-tribal, and an all-inclusive democratic party, well poised to protect and defend our independence and sovereignty. Accessible and affordable quality healthcare, quality free education at all levels, protect life and property, and a more productive and rewarding agricultural sector. As the Green Party is known for, we will ensure the socio-economic development of our people and the empowerment of our youth and women. May I, at this juncture, on your behalf, acknowledge, appreciate, and applaud
our supreme leader, His Excellency Yahya Jammeh, for the unparalleled socio-economic development in all sectors, and imbibing in us self-reliance and patriotism. President Jammeh once said, I quote, "I sacrifice my life and commit myself to being a lifelong militant in the struggle to create a better life for all." Secondly, it is our dynamic party leader, His Excellency Dr. Yahya Jammeh, that brought about and ensured that the people became masters of their destiny, which translated into positive change in the life and the livelihoods of Gambians. Distinguished ladies and gentlemen, invited guests, party militants and sympathizers, we must recall the formidable challenges and hurdles we surmounted during the last 4 years, meant to cripple the party, but for your undiluted commitment and loyalty, indicative of your appreciation of the achievements registered by the party during the 22 years we were in governance. There were incessant smear campaigns against the Supreme Party leader and our party. Our people were sought to protest, massive arrests and detentions, our accounts frozen, our vehicles seized and sold by a compromised commission and TRRC. Refusal to acknowledge and implement the joint communique signed between former President Yahya Jammeh, ECOWAS, AU, and the United Nations that led to the former president's departure to Equatorial Guinea, thus enabling a peaceful transfer of power. It is, however, noteworthy to reference the press release of Ibrahim Sankare, government spokesperson, in which he refuted rumors of former President Jammeh's return, but for the first time acknowledged the existence of a joint communique between former President Jammeh, ECOWAS, AU, and the United Nations. Ladies and gentlemen, APRC militants, we are vindicated. May I repeat what I said in a radio interview with Panderi Toure of Star FM? I will quote, "Nobody or law can prevent a citizen of the Gambia from coming back home, despite any alleged crime he might have committed." Former President Jammeh's return depends entirely on him. He can come back next week, next month, or any time of his choice. What is clear? What is clear is that he will surely come back home. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, I must commend and applaud once again members of my APRC National Executive for their commitment, loyalty, and sacrifice over the last years. Under very challenging times, I salute, therefore, their devotion to duty, unwavering loyalty to the party, the Supreme Party leader, and our beloved country, the Gambia. Thank you, NEC.
Let's also be mindful of our detractors who make unsubstantiated allegations against members of the National Executive Committee with intent to divide and destroy the party. We shall always be guided by the supreme interest of the party and our country. Green Party members and sympathizers, let's continue to mobilize by marketing our party's programs and a manifesto, which are anchored on our shared values and vision and premised on the following principles: rule of law and respect for the Constitution, democracy and human rights, inclusive and participatory governance, non-racial and non-tribal society, intercultural and community cooperation, unity in diversity and respect for culture, national consciousness, identity and patriotism, and many others. These principles, among many, underpins our strategic programs in governance. An APRC government will promote social cohesion, patriotism, and will jealously protect and defend our independence and sovereignty. Distinguished delegates, as the supreme body of the party, that's the National Congress, you are to review, discuss, adopt, and approve programs presented by the National Executive Committee for the smooth and effective operation of our party. I salute you, the delegates, and the entire members of the Green Party for your moral and financial support throughout these difficult 4 years. Your actions show ownership of the party, and without you, we will not be here today. We also salute members and sympathizers of the party in the diaspora. As I said, in the United States of America, it's led by Jibril Fadia, United Kingdom branch Usman Panjak Baji, EU branch by Babandin Tal, and all their members and sympathizers, and all other chapters in the diaspora, for your invaluable support, morally, financially, and intellectually, especially during these trying times. We recognize and applaud your financial contributions, not only to the party, but also to the regions, constituencies, associations, villages, and even individuals. May Allah reward you abundantly. Distinguished ladies and gentlemen, during our time in governance, we've built a relatively national economic system with our economic power and a comprehensive national strength. We have thoroughly put an end to the loose-and state of the old system and realized a high degree of unification of the country. You want to know about the Gambia entertainment industry? You want to know the existing policies and programs of the arts and culture sector? You want to know about the governance and management of the arts associations? The program will throw a fresh light on the entertainment industry in focus. We will touch so many angles about the cultural sector, the opportunities and challenges, and interrogate them, and most importantly, offer solutions.